mono mwanchu muri Ndizi TV andonsi asoberte nande nigo charagire Chinsa Ikomi chabana maroba ekarongo kwaria ni asemesa ya mangana mayuma ina alianda wateka imenaisko ya Gusii balikonye bakagiride na CBC ne chikuru ororo sinechiko tudurware bono nigo kamati gose banalist ya nyardege kobekwa gose working party ya nyareke na CBC ne renjira Kenya baragende henigacha magega yoko batko roboti gochia sumra ibwenseri tkuralero asamaga just state house litko rialere go CBC no ere amonaintwe goji asematko ale bosio boigo nigo erochikene buna ningi kedede family yumura yomokoro bwenze ya Kenya Uhuru Kenyatta koenda sensemo ya London okore etaro yaye ekraba Kenya bandu bawote abuna yaya barabo nigo ba chirisko kubatikana na Ruto ni watakiriko kwana na Raila umurai bwense Dr. Ruto ni garurege kurege tindi kochia saba wasiri be serikali anekera wateruna uikabacho kore mirimo ya babuya bose chigwa kusiko ekarolitukere banyara bakolikia alibara chokora asiwisara chabo ao meyense ya Kenya ayunga tiali mwanjumuri anatokana imeneskia usiko tena enda kwa mwanintwe ina Ndizi TV bonsuma usi Joshua Auta Nerora sensemeri yomuru mayelyo abigari nyanjama nigara sensemeri kwene kuna maliogine chibichago chira senjira bene eriane Brighton Makori Tigamondo chake kurwa sensemeri ya Kitutu Central sebunge ya Kitutu Jache South sebono mo matara o yere sibio ya jiramo erikobe kemeroberio eri bakagerdo jokora sensemeyo asekenga kiere kobe kemeroberio eyo gochikobwatani abamenyi bensemeyo eyikwegendereria asemeroberio ya kerali tukuba ukwane taseni kende Stephen Waterna inerenchira yemo bawujukwenda kibuna onde bwenzi uri baganeti aso yasekyombekyo ende kwegendereria na gosire wodi eyo ensemeyo. Thank you. Edietaria nenkuru kwa John Omae. Nincho chairman ya Obomo Bwabo Matara. Obomo Bwabo Matara niko tuanze kiombeke umwako yobuno chikwanza narikia bwata chinguru mono mutinyuka bere lakini gisa tuanza chinguru chiaro kere chikomenteka. Ekirenga kyo Obomo Bwabo Matara ni maendeleo iende mbele. Inere moto ya Obomo Bwabo Matara maendeleo iende mbele. Ntobwate mission ne vision yeke ombeke muna erese constitution yeito. Mission yeito nigere nga tonyare 40 abantu bonsi amo eso Obomo Bwabo Matara na achiabo ngo na achiabo moindi na achiabo momwamu na achiabo montoki na achiabo religion ende yonsi tomorentamo esengenchi ya magendero. Ne vision yeito ne ringa abantu babo mu Bwabo Matara mbabwate talents awo to kyari go tap those talents for the development of the community. Intwebuna abo mu Bwabo Matara etobuenerete kubeka abantu amo esengenchi ya magendero. Ntubwente go ikera the youth, the women, the men, the physically challenged, the school dropouts na bande bare drug addicts so that tonyare ko mentor na ntonyare ko boroke dinchira to gendera. Our aim nigere nga torenta magenderero as a community. Obomo Bwabo Matara is not a political party. Nigere ke kiombe kia magenderero. We want to empower. Nuto tagete to abantu bite chinguru. Nderi banyare gutwara kisemi chioko bamo na kogenderera. Una Obomo Bwabo Matara. So that banyare gutwara ekerenge kemonga without unity magenderero tayo. I am a retired principal. For over so many years I work in the government. Ekero togosko kurwabuni otoko enda wikase bunge ya West Mugirango asebono bisi yomo bunge Steve Mugaka kurwa senseme yoba agendere gosira kisemi anasokwena kipasari go cyasaboro kiwa bali batanyorete asintunde etanganika ukwana no munyakero bo CDF Richard Maoga oyibano teruna obisi yomo chumbe Steve Mugaka nigero bireti kwena kibuna gosira bali kisemi as bunge eyo aseboigo
baborire aborokiwa bari bakonya kibese jigo koromokia na gutwara chimbo chingie kabara City University School eri kwegendereria na guchikoba abantu bengencho asamatuko halebosyo igaseri tukuria rero na bondo chenga abantu bari barete tukorameka kwabo batanya barete gusabata ikerete kibesa bono iga twabwa tukira seri tukuria rero yetariki yeyemo na bochire goetania emilioni yeyemo eyo toganetinga chigenda ase school muna bakonyora chi admission cyabo igonga bwangwange gatiomutie nyoyo ndoje tubarangiria ase office kobanga emikakati ngekera bakoyenda mutinyu kianda onyora nga twabaroseirie send of nsinini ilibawo kibesa twarure abantu ba west mugirango kero omuntu gatagete kibesa nechinke n'abasabi n'abange twatemire buno tokonyara amatemu akire enyasore yansire kunywegu n'abana bake paka bayiseke nabokonywana no muiseke kunywenya sore osesigara yonari kuburi abana bakenga kuromoke achenge Eskuru ya Sendarosias egotoka ensemo ya Kyogoro ase bungenya libari chaje kaunti ya Kisii nigobono yaganirie serikali enene gwe sona nigati erikuba kibese buna kiskuru je serikali erigo kinie birengo bekisemi ase enseme ikorenga no mwarimu onene gwe skuru eyo David Ongahu nigobono aereire emechando elibagwetera ao gesa okubwato gesa borwere bwa COVID-19 osenyama bwanyarite bogwateka oboirete kole maria kisemi ase skuru ikolende korenga nere baisigo ne serikali kisemiro jira kikokendera buya ase skuru eyo koto gukora application mangana city ya buturiko nyora mangana musie fund nturiko nyora abagatangire skuru private wano kakitoko bagakina twachandikire na intuona tukuchikori kuna na abega tinuchikori kwande inga kona mukanya bari baraiga eba kolega sifuri hakimwari wanje atwari wapiri atoli percentage ya document ye ese CS ese president ye to muya William Ruto muna wano sasa kana bwate fitting program ibono ntuwe wantu kushimo uko itoke tokeke tuakone kitu abana abaragirira sababu wakati mwingi unapata sodo hazipeani katika shule ya kibinafsi, unapata kwamba wanafunzi wengi wamejihusisha katika mambo ya ngono na watu ambao wanaweza wasaidia ndio waweze kupata hizo sodo. Sasa unapata wakati mwingi wamepata ujauzito na wametoka nje ya shule, sasa waendelee na masomo yao. Sasa tunaomba serikali iweze kuwasaidia ndio waweze kuwa kama shule zingine ambazo obore ndio botindi nigo bwenekiwa asemambi yeritkorero azamagajo yebunge ye county ya Kisii anenekero yakagire bune motioni yo kumwaka isikose Robert kumwaka isiko omonogeri ebwebunge yo vire nyanumba ngoiku yarenge ase ensemigose ase bunge yo ase marogoba yabone kolende nigotokumanya ubona oikabono engane itera ikiwa ase bunge yo asaba MCA bare asege karokiabo bagenda gukwanda emeroberio awo kolende ngana yo kumwaka isiko vire nyanumba oikabono tera kwaniru ase enseme nzo kumanyinga kyagendera sibijejuruje ni elina abanyanyimba bange nigo batbege tuskose nigo batingityo bole ndio botindi asensemeyo konde bikaro nigo bigenderete buya asensemeyo na gotebiri engana yo kumwaka isiko Philip Nyanumba oikabono tera kwanu asensemeyo kondo molikyo tu mirure mamanyi no ara asensemeyo na chikoto endera gutumanya na gututumira robot ingikenderete asebunge ye county ya Kisii. Mugavana bwe county ya Busia Bauro Tumani gobona ere anyariga kwene kibna bara ere ni garachiko endra gukore mirimo ne serikali enene erigo konya abamenyi benseme yugo sibe county ya Busia kahukwana nigaterina ingaki ya siasa teraika ekarokiro montata kire korigiri kiama kiaye ote abuna nijinga kichokora magendero ingaki kiraike kiro montande kiama kiaye kuno korete mirimo nabagochorwa nabamenyi benseme yu not waste time. Mimi nimesema county government of Busia will work with the national government. Wanishika vizuri? Wengine wanaongea vitu mingi. Mimi nilichaguliwa kwa ODM. Mary Emasi amechaguliwa kwa UDA. Lakini yeye ni mguu? Na Mtoma ni ga? Na Ruto ni bre? So iko shida gani?
Siku ya kampeni ikifika, si tena watu watajipanga. Kama Toma ako kwa ODM yake atajipangia huko. Mary Emase atajipanga. Labda ya Mungu si mengi, saa nyingine tena huko mbele unaweza pata tena watu wengine. Tuliona Musalia alikuwa huku, Wetangula si sasa wako pale. So hiyo shida iko hapa. Hata ile watu walikuwa wanapiga kelele mingi hapa. Unakumbuka ile wakati mwingine? So walikuwa wanapiga kelele, mwisho akapata handshake ndio hiyo imeingia. Sasa unajipata tu wewe na makelele yako hapa. So ile kitu ya muhimu sisi sasa ni kufanyia wananchi Ekero tugosuka bosioni gotoka na wekase county ya Siaya ase county ibono yanyorra mariogo harajigosira ensemo yobochenu ase county gosanya gitari che county yo kurwa se kyombekeri kia World Health Organization ekenyarage kubatkoro mariogo ayo chase ensemeyo. Today we are here to disburse medicines and other IC materials that will be used during the mass drug administration exercise. 938,800 tablets of mebendazole and 348,000 tablets of praziquantel. Of importance today, we are receiving drugs. The two important drugs that we'll be using, that is praziquantel and albendazole tablets. Among others, you can see over here, we'll be having IEC materials. We'll be having the reflector jackets that will be used by our county, our CHVs. So we are really grateful for this support. Abaibori kurwase county yoasnigishu anene bari abana babo batakire kwiruka kuchosoma ase Chinsa chisiko anene asensemo ya Finland kolende mbagenda niho banolitskulero bakorokrobekana ase bagote abuna bairaniri guchibese cyabo egekogera nigo barosire koganya ase myake menge nande nigo bari etuchibese chinyinge sana hii county offices kwa mambo ya watoto wetu. Mimi nililipa 1,177,000 na tangu wakati hiyo last year nikilipa mwezi wa 6 nikimalizia ilikuwa mwezi mtoto ajenda. Mimi nililipa pesa yangu 4,300,000 kutoka mwaka jana. Mimi nalipa watoto 3 toka mwaka jana, naambia watoto naenda sukukani. Mimi maliza mwaka naelekea mwaka 2 bila kuona chochote. Watoto metabika, mimi metabika, mekonjeka. Sasa hii pesa ningoje mpaka nikufe alafu nirudishe pesa yangu. Mimi naambia bwana Jelili, lipa pesa yangu. Hakuna sababu tumeumia. Hata mimi nakuwa mgonjwa, nimeshuka na press, mwili wangu ilikuwa kubwa. Mtoto anasema mama nifanye nini? Umurai bwense Dr. William Ruto ni garurege kurege tindigo cyase abawasiri anene kratero nabono serikali ya Kenya Kwanza dero jiwanjira nabo kurumi bonde bwense ase wizara ende yonzi asabatebiri nabakore mirimo yabo boikero niha yakwana ya samaga cha state of sitkulero anene kraba wasiri bare kolika ose bare kwelikia mirimo barachigokora ase chi wizara cyabo awo asumuntu wekanyamuri maitena performing contract ase chi wizara cyabo. It will not be business as usual. I made a commitment to the people of Kenya that there will be no money to steal. There is only money to deliver on the programs, on the projects, on the aspirations of the people of Kenya. A political culture of poor promise keeping, as well as endemic corruption, has done significant damage to our social fabric by eroding trust in government and widening the rift that separates citizens' aspirations from government policy. We cannot afford to wait and see where this road may lead, because it has already brought us to a very terrible place. It is time that this comes to an end once and for all. And I promise you, it will come to an end. For those who have engaged in corruption incorrigibly,
Asensemo ya yomokonyi bumurai bwenseri katika shawa ni gairo koboko enkwana yomurai bwenseri kutugura mruto anene eria boreti abawasiri gotatwara chitaro nyingi ojase jinsi chisiko kolende baligerie emiremeri baire asense ya Kenya na gokinie birengo obyobokoreri asense ya Kenya. Last week we took a decision to limit foreign trips by all these people sitting here to a certain number in a year, which is very unfortunate. That should not have been the case. People should have regulated themselves to travel when it is necessary. But because of the opulence, that all ministers and PSs were out of the country most of the time, the president had to put a stop and say you can only do so much. And sometimes I wonder, why do you have to honor every invitation that you have been given to every country? Your Excellency, at times we have tried to hold cabinet committees, we can't. 5, 6, 7, 8 ministers are out of the country. Some change clothes at the airport from one country to another. That is the truth. Why can't you regulate yourself? If the president was to travel and honor every invitation, he will be out of this country the whole year. You just have to decide what is useful and other things. United Nations Resident Representative oyo ikirana ase okobeke se yo kwaba wasiri asobokoreri babo nigonera togire getambo kireki asateruna ene alenjire yamo yeserikali kogendereria na gukora mirobiri mia gochesa Kenya. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, atendai njema atalipwa zizo, which I'm going to twist a little to mean that good performance will be recognized. Permit me, Heshimiwa, just to make 5 brief points on behalf of the United Nations and the development partners. The first is to say that anywhere in the world, a highly performant public service is essential to guarantee the effective provision of basic services to the people and a propitious climate for sustainable. Asoko korira Presidential Working Party of Education Reforms gose timueria choret kurireria amangana yejisemia nene asumuroberi OCPC Competence Based Curriculum nigolit kurire banyarire bakwena no roboti rwa bogo chia sumurai bwense atogiri etimu eyo ose kyombekyo asogosokyo roboti ruya ururachi kurirerirwa na kuirira ngakisemi chigosirwa sense ya Kenya. The issues, and I want to thank each and every member of this great team for your contribution, for your professionalism, for the advice you brought on board, the knowledge you brought on board, and that eventually gave us the right decisions that puts us today on a pedestal to go in the right direction. This is because historically the people of Kenya have taken keen interest in education, appreciating it as the ultimate equalizer, facilitator of socio-economic mobility, driver of economic growth, the guarantor of democracy, liberty. Ayubano nararenga ye Chinsa Ikomi korende nyona gekoragense yamaya barmarwaba nokanyara yomana manke bana ndete kwat kaime na iskiya usi ngongo bona genda kulire Ndizi TV ne rwan smausi nyona na bato nyora se mitandao ya ito Facebook to nyore Ndizi TV News digital baga sense moya YouTube na bato nyora Ndizi TV News onya chinga kina bato tweet @Ndizi TV News korende karangeli kyao na bato tomera gwetera se namba ira siskini yango sabiro tuare marwa wengia tuwabatira nacho shota kurwa sense meri yomuntu bimanyererio abigari nyanja mwene kubona Mario wine chibi cyago cyira senjera ya bene buna botamberiane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusii.